Так, это что-то новенькое. Это что-то новое. Да, знаю. Ну да. Что? Что? Я когда-нибудь смогу поиграть или нет? Наверное, да. Нет, я ничего не скрываю. Так, вот мне что-то сейчас страшновато становится. Ну, давайте зайду. Наконец-то! Друзья, всем привет! У микрофона Кот-пулемет. И я продолжаю проходить Stanley Parable 2 или Stanley Parable Ultra Deluxe. Потому что, оказывается, есть еще очень много интересных концовок, на которые я не пришел. Ну или не очень много. Погнали! This is the story. Про все эти концовки я, конечно же, узнал благодаря интернету. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ну, мне просто было интересно. Если еще какие-то концовки. Ну, When Stanley came to a set of two open doors, he entered естественно, the они door on his есть, left. как бы. А, блин, я не туда пошел. Ну ладно. В этом направлении есть еще одна концовка. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Вроде как нам нужно оставаться здесь. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Я не знаю, зачем я тут стою. Я просто хочу получить еще одну концовку. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning.
Я знаю, что тут есть концовка. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Стэнли. Это правда? Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Так, ну, в принципе, на этом моменте можно игру перезапускать. Что это такое? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Сейчас, получается, нужно зайти еще раз в эту подсобку. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. И, наверное, что-то произойдет. Oh, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Ну и давайте еще раз перезапустим игру. А, он заколотил подсобку досками. Окей. Это даже, наверное, не совсем концовка. Так, для еще одной концовки нужно зайти уже в левую дверь. И просто не слушаться рассказчика. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly... Oh, no, you can't... Вот. Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Вот это уже что-то более интересное. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person.
I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most Классная dangerous. концовочка. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Практик. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. Ого. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Ух ты. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Я, кстати, думал то, что сейчас вот мы посмотрим это видео и все это закончится. Оказывается, нет. Оказывается, не закончилось. Ну ладно. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Интересно. Очень интересно. Кажется, это еще одна концовка, чтобы выбесить рассказчика. И чё, нет? Я не могу никак сюда пойти, типа.
Это сейчас будет все. Ну, не все. Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Серьезно? Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. Не надо. Серьезно? Это еще не все? Это еще не все? I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. Это не все? You, who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Я пойду в правую. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ок. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Что? Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code.
И чё? И как? А как? Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Ночная акула 115. И чё? I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Okay, fine. You're not going to do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? О, мы первый раз видим Стэнли. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. О, This is more important. игра на Unity, что ли, сделана? I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? You're listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. А, стоп. I need time to decide. Или мы сейчас от лица рассказчика? That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Окей. Так, следующая концовка, которую я помню, требует заморочек. Hello. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you, and have a pleasant day. Так, у меня сейчас открыто, как бы, открыт сайт, на котором, как бы, указаны все действия для получения этой концовки, потому что, это... Я, как бы, гуглил эти концовки давно и забыл. Хотя как я мог забыть, если я даже не запоминал? Ладно. Так. Первым делом нужно активировать компьютер 419. Он где-то тут. Вот он. Угу. Так, ну все, мы, получается, активировали. Перезапускаем игру. Так, теперь компьютер 423. Следующий компьютер в кабинете начальника. Вот этот. Теперь 434. Stanley had never seen the office this brightly lit.
Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. 434. А как его активировать? Все. Так, остался последний компьютер. Что происходит? Ну-ка. Ладно, давайте активируем. Что? Я так понимаю, что тут надо нажать на все кнопки, да? Ок. Я так понимаю, что это бесполезно. Так, следующая концовка называется «Спасательная капсула». И тут нам надо дойти до кабинета начальника. О, кстати, двери до сих пор заколочены. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Надо, главное, сделать это вовремя. Stepping in. Окей. Теперь, наверное, нужно вернуться в самое начало. О. Ты сейчас уходишь? Наверное, ухожу. Что? Минус 754 этаж? Ничего не видно вообще. Семьсот 755. Ну ладно, давайте просто подниматься будем. Минус 756. А, это не минус! Это полоска красная. Ну, типа, в интернете пишут, что нужно на 756 этаж подняться. Ой, не на 756, на 760. Ничего не видно вообще. Escape. Странная концовка. Ну ладно. Так, следующая концовка связана с вот этим.
С этим лифтом. А тут что? Ладно. Ок. Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm bolted to the edge of my seat. Ну... Так, сейчас надо, получается, повторить действие еще несколько раз. Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Чисто по катушке на лифте. Oh my God. It's the boss's office. This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process this. Интересная концовочка. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No, wait. No, I need more time to process. Блин, я вот только сейчас осознаю то, что эта игра это какой-то вынос мозга просто. All right. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. Так, сейчас вроде надо спуститься еще раз на лифте и потом еще раз подняться. I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. You know what? I just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? There we go. Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the Так они говорите, что... to have to think and to anticipate and then нет, to это marvel ладно. at the eventual reveal. This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right Нет. now.
This is the most exciting narrative to be developed in years. And it's really all because of you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley, because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People look up to you, which is why, oh, I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you so that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Oh, good, we're here. О. Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Это что-то новенькое. Это напоминает мне, в общем, выставочный центр, в котором показывали, Yes, here it is, just through что this будет во door. второй части. All right, are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. Okay, it looks like they're ready for you. Go get them. Очень интересная концовочка. Что это? Что здесь происходит? Это не настоящие люди. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Так, сейчас нужно When не Stanley came to a слушаться set of two рассказчика. open, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Так, вот. Another miniature Stanley figurine. This, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Stanley figs? Or what about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Я совсем забыла то, что здесь есть фигурки. Ой, тихо.
Тихо, тихо. Так. Так, куда нам дальше-то надо идти? Вот. Вентиляция. Я совсем забыл то, что здесь можно приседать. Мы куда-то упали. Новое помещение. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Сколько времени? Ну и последняя концовка, на которую я бы хотел пройти игру, это эпилог. Но для начала нужно собрать все фигурки. Некоторые фигурки я уже собрал. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being... Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Это что-то новенькое. Ничего себе. Я даже не знал. Feeling soothed
and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Опа, еще одна фигурка. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very soon, you'll collect the last one, and then the first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them, and now we have them all. You can't go back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Ding Stanley. Someone you forgot. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through, and there it is. The last Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. Ну все, This is все doing 6 something фигурок just for собраны. the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Можно, в принципе, перезапускать игру. Посмотрим, что будет дальше. А где рассказчик? Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines, those figlers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Ну, погнали. Я обожаю это место. Потому что всю игру, как бы, мы... Ну, всю игру мы проводим в помещениях, в замкнутых пространствах. А тут эти все просторы. Here's where it all began. The first collectible. Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. And here was the second Stanley. You found this one all on your own just by poking around behind the boss's office. You did that, Stanley. I'll be honest, back then I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Мы сейчас пройдемся, что ли, по всем статуэткам? Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini Stan? Can you remember?
No. Under the stairs was the fourth place you found a Stanley, not the third. Well, I guess perhaps I shouldn't be surprised. Memories like these are so precious and so cherished that they all just sort of blend together, don't they? You know what? If under the stairs feels like the third place you found a collectible, then who am I to go making judgments? Let's see, what came next? Oh yes, we found a Figley in this pink room. Oh, well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Что это за место такое? Ё-моё, мне вот эта комната еще больше напоминает закулисье, чем вот начальные вот эти вот офисы. Музыка такая приятная. This was a Figley stand, and this one was really something special. It was in the boss's bathroom. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Как найти это? А, это типа гайд по поиску. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes Ага. I wouldn't have spent on anything else. Не ври, что ты потратил кучу времени. Не ври давай. Так, ну и что будет дальше? Пойдемте сюда. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. А. Ну ладно. And then there was no more, because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't that Что? something we can Что? stay here, keep enjoying these Да figurines? ладно. Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Что? Ну, Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going. I want more. что? And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Yes, I love that video. Капец. Интересно, сколько мы раз будем Still ходить don't так remember the и pink one, собирать? Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room.
У меня что-то звук пропал. Извиняюсь. О. Мы под лестницей фигурку не собрали. Ну ладно. Вон фигурка. 16-я. This is it, the very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Мы что-то не собрали. А, вон выход. О, Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite... блин, мне кажется, с звуком тут бы музыка какая-нибудь была. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. And before everything else, there was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions, he would decide. Блин, уверен, тут бы была какая-нибудь I музыка. would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. В смысле, тебе Стэнли больше не Since нужен? we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. На пенсию? I did enjoy telling the story. Ладно. So very much. Ладно. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Так, ну все, давайте я, получается, перезапущу игру. И у нас этот остался. Эпилог. Ну все, я перезапустил игру. Музыка вот эта вот как раз к месту.
Эпилог. Много-много лет спустя. Это концовка зоны воспоминаний. Это концовка зоны воспоминаний, я помню. Видимо, это продолжение той концовки. Давайте потише сделаем. Погреюсь у костра. Пойдемте дальше. Стулья. Песчаная буря. Кстати, я, возможно, постараюсь найти звук концовки со статуэтками и наложу. Так что если вдруг там будет звук, а я буду говорить, что извиняюсь, типа там нет звука, то значит я наложил его. Руины. Немножко грустно даже. Вот этот домик с зоны воспоминаний. Генератор. Давайте зайдем. Все заброшенное. А. Так я точно туда иду. Похоже, что нет. Похоже, что надо сюда идти. Что это? Это отзыв. Это воспоминание. Оно сохранилось. Это хорошо. О. Кстати, кнопка вот эта вот, которую мы не встречали при прохождении именно Stanley Parable 2. Можете, в принципе, почитать. Я, наверное, почитаю, когда буду монтировать.
И что дальше? Все, что ли? А. Ну-ка. И что это такое? Фигурки. Двадцать пять. Привет еще раз. Рад вас видеть. Но как грустно узнать, что больше не будет игр по Stanley Parable. Вы читали, что сказали разработчики? Сохранить целостность франшизы. Какая чушь. The Stanley Parable не священная корова. Ее не надо беречь. К черту целостность. Давайте делать игры по Stanley Parable, пока солнце не взорвется. Загоним эту франшизу в могилу, а потом воскресим. Что люди подумают? Разве это важно? Это была главная проблема рассказчика. Ему было так важно, что подумают о его творениях. Не повторяйте ошибку. Не цепляйтесь за старое. Пусть все горит. Это несложно. Давайте я покажу. Мы вместе сделаем The Stanley Parable 3. Это просто. Нужно просто поменять номер заставки. И еще какой-нибудь тупой подзаголовок. Громкий и безвкусный. Попробуйте сделать из этого набора слов классное название для нашей игры. Охренеть. Давайте вот так. А хотя нет, давайте вот так вот, а? Вот чтобы совсем не... Совсем как бы... Полная чепуха, и это круто. С каждым запуском игры мы будем повышать номер сиквела на 1 и добавлять новый подзаголовок. И тогда Stanley Parable не закончится. В игре при этом вообще ничего не изменится. Над новыми материалами надо работать. Кому это нужно? Материалы будут все те же, снова и снова, просто с новой заставкой. Что скажете? Как вам такой план? Мне нравится ваше мнение. Интересно. План, в принципе, хороший. Отлично, договорились. Новый сиквел с каждым новым запуском. А знаете, раз уж вы поверили в мою идею, я хочу и вас кое-чем поощрить. Вижу, рассказчик так и не придумал, как выдать вам сломанное достижение, так? Ну, конечно, разумеется, он не справился. И меня это тяготит. Или тяготит. Но мы это исправим. Вот, пожалуйста. Теперь машина с достижениями работает. Видите? Мы на одной стороне. Мы команда. Мы капитаны этого корабля. The Stanley Parable не закончится. Она будет вечной, типа спирали. А я за этим прослежу. Я готов. Вы готовы? Отлично. У нас осталось всего одно дело. Победить текущее время. А сейчас 19. Семь. Тогда. Сорок три.
Спасибо. Хорошей игры. The Stanley Parable. Ну, круто. Круто. Получается, мы закончили игру. Ну, как закончили? Вот на сайте, на котором я смотрю, как бы все вот эти концовки. Там написано, что как бы если переиграть несколько раз эпилог, то будет другой финал на 8-й раз. Stanley Parable 4. Легендарный дырокол. Вот. Ну, значит, сейчас мы переиграем эпилог 8 раз. И посмотрим. Нет, мы сейчас переиграем еще 7 раз. Ну и посмотрим, что будет на 8-й. Мне, вот, кстати, одно интересно. Будет ли вот этот голос, который типа просит видеть текущее время, пускай Стэнли Парабл никогда не заканчивает, когда он эти вещи говорит. Будет ли он обращать внимание на то, что мы быстро перематываем его реплики? Стэнли Парабл 5. Заманчивый паук. Заманчивый паук. Это, конечно, не паук. Ну ладно. Стэнли Парабл 6. Снова с нами бассейн. Стэнли Парабл 7. Давайте... Вот! Такая рифма получится. The Stanley Parable 7 больше, чем 427. Нет, вот. Тот самый 427. Вот, давайте вот так вот. Интересненько. The Stanley Parable 8. Когда приходит бассейн. Стоп, а дальше Stanley Parable 8 что ли нельзя сделать? То есть Stanley Parable 9 нельзя что ли сделать? Интересно, хоть что-то изменилось? Что? Что нахрен? Hold on. What's this? Я... 8. 8. 8. 8. 8. The Stanley Parable 8? No, 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 no. This doesn't look right at all. The Stanley Parable takes place in an office building. There are doors and branching paths. This is just a button that says 8. Where did the Stanley Parable go? 8. А, может мы это, кстати, может мы сейчас вот, когда поиграем в Stanley Parable 8, вот эту необычную игру просто, есть, видимо, это специально так сделали, то есть мы пока не поиграем в Stanley Parable 8, мы типа не сможем сделать Stanley Parable 9, ну, чтобы не пропустить концовку или что это даже. Ну ладно, 8. давайте играть. 8. Мне надоело. Хотите на концовочке с ядром, может мы и пройдем игру. Давайте сделаем такую серию следующую на концовочке с ядром. Вот. Вот о чем я и говорил, как бы, чтобы посмотрели мы на Stanley Parable 8. У меня собака на улице лает. Через закрытое окно слышно. Ну так вот, собственно, то, что я и говорил.
Боевой чулан. Мне лень выбирать название. Stanley Parable 9, боевой чулан. Ух ты, круто. Круто просто, это охренительно, и так скажу. Это офис наш, да ведь? Да, это наш офис. Вроде как. Не знаю. Или это запутанная концовка, вот маршрут с запутанной концовкой. Ну все. Сейчас вроде как должен быть другой финал в эпилоге. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим и на этом закончим, потому что видео уже очень долго длится. Много-много лет спустя. Я не знаю вообще, смогу ли я завершить Stanley Parable. Вот. Но опять же говорю, вот будет вот это видео по Stanley Parable и еще одно видео по Stanley Parable. Вот. Так вот. Для тех, кто задается вопросом, почему так долго нету видео, отвечаю. Как бы началась осень, ну и началась школа. Ну, я, поскольку уже в 7 классе, задают там на дом немало. Плюс у меня еще очень много дел. Поэтому времени на запись видео не так уж и много. Так что не теряйте меня. Я стараюсь активничать в своем телеграм-канале, так что ссылочка в описании. Вот. Там я постараюсь быть более активным. Там я делюсь своим творчеством. Вот. Так что можете переходить по ссылочке. Вот, кстати, у меня скоро каникулы начнутся, так что я постараюсь выпускать видео почаще. Так, ну все, почти. Почти. Давай, что у нас будет? Мне кажется, или вот эти вот размытие, что это такое? Стало намного сильнее. Генератор. Stanley Parable 2. Ой, мне кажется, или тут темнее стало намного. А, нет. Нет, не намного. Тут как было темно, так и осталось. Вот. Давайте смотреть, что изменилось. Ну, вроде сейчас пока вообще ничего не изменилось. Разве что, может быть, вот эти кнопки будут все время говорить Стэнли. Или нет, или они также будут Джим говорить. Ясно. Капец. Ну и тут кнопка, которая говорит... Так, не та. Кнопка, которая говорит... Вот. Ну что ж, давайте смотреть. Может, сейчас будет тут другой офис какой-нибудь. Например, наш офис, с которого мы все время начинаем. Серьезно? Тут точно что-то должно измениться, а? Дверь. Закрыто. А тут что? А тут тоже дверь, и она тоже закрыта. Ну ладно. Компьютер.
Привет еще раз. Стэнли Парабл... Стоп! Это точно 8-й раз или нет? Полный орангутан. Подтвердить. Это точно 8-й раз? Кто это? Так, давайте попробуем еще раз, давайте я попробую еще раз перепройти эпилог и посмотреть. Мне кажется, что это не 8-й раз. Может, 8. Ладно, ладно. Окей. Не, ну это как-то странно вообще. А может, вполне возможно то, что я просто сбился со счету. То есть на сайте, на котором я смотрел концовки, это что там было? Ну, там, типа, говорилось, что, типа, на 8-й раз будет другой финал. Жареный квадрат. Это что-то странное. А, ну, кстати, вот квадрат. 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 Ну, телевизор, ну, квадратный. Квадрат. Вот жареный квадрат. Вот еще квадрат. Погуглил я, в общем, и пишется, что реально на другой раз, на 8-й раз будет другой финал. Может, на этот раз будет что-то новое? Ну, ничего нету вообще нового. Вообще ничего нового. Блин, вот со спринтом это все было бы намного быстрее. Стэнли вторник. Хотя тут логичнее было, конечно, бы назвать Стэнли понедельник, ну, типа понедельник самый тяжелый рабочий день. Это ужасный план. Заходите ко мне. Получается, типа кнопочка план плохой просто дает скипнуть этот момент, типа видеть текущее время. Ну это хрень. Ладно, ладно. Теперь это в стиле аниме или что это за стиль-то такой? Это, наверное, не аниме, я не знаю, я не разбираюсь в этом. Ладно, я буду настолько... Что-то мне подсказывает, что надо еще раз пройти эпилог. Ну можно хоть сейчас? Пожалуйста. Ну неужели?
Вот я посмотрел ведь, погуглил. Написано, что должен быть другой финал. Должна стоять спасательная капсула с ведром. Можно оглядеться как-то, я не знаю. Там не было написано «глядеться». Я даже не знаю. Буря опять. Я не знаю. Сейчас вернется рассказчик или что? Где спасательная капсула с ведром? Да нигде ее нету. Луна вон. Неужели обманули? Да ну не может такого быть, ну почему? Где спасательная капсула с ведром? Где другой финал? Алло! Короче, я не знаю. Я не знаю, что сказать. Перед входом должно стоять ведро. Что вот, я не знаю. Может, надо дальше пойти. Давайте попробуем пойти дальше. Может, надо через окно зайти. Я не знаю. Но мне надоело проходить постоянно этот эпилог. Вот что вот? Камни. Хорошо. Камни. Что мне с ними делать? Ничего. И что вот, интересно, вот что вот здесь будет? Что вот там за холмы? Ну, скорее всего, это скайбокс какой-нибудь. Что, я сейчас не смогу выйти, да? Алло. Что? Вы издеваетесь? Вы серьезно? Вы, блин, серьезно? Алло. Что нахрен происходит? Вот. Где спасательная капсула с ведром? На входе в зону воспоминаний. Ну все, это как бы что? Это последний раз, когда я прохожу этот эпилог. Я не знаю, может какой-то другой финал и вправду есть. Но я так понимаю, что нету его. А может и есть, может просто надо намного больше раз. Может ошибка в статье. Но нигде, понимаете, нету ничего. Вообще нигде нету. Я-то сейчас думал, что сейчас что-то другое будет. Что-то новое. Но нет, походу. Да! О, что это? Спасибо, что наслаждаетесь новым контентом. Да не за что. Ой, блин. Что вот тут, например? Ну, я не знаю даже. Ну, потому что, ну, вот что, как бы, что. Все, здравствуйте, снова рад вас видеть. Привет. Стоп. Мне кажется, или что-то другое? Мне кажется, или речь поменялась? О! Да ладно! Серьезно, блин? Нормально так. Stanley поработай атомный, делай лама. Давай, лама. Хотите прямо сейчас?
Вижу. Мы команда. Да, она не закончится. 12:00. Ну ладно. Не так интересно, конечно, как я ожидал. Но это все равно был другой финал. Это все равно был Стэнли и вторник. Типа Стэнли вот этого, типа вот это Стэнли это вторник. Ладно, неплохой, как бы. Ну как неплохой? Я, конечно, ожидал чего-то большего, но... Ну ладно. Давайте тогда на этом закончим. Опять же, будет еще одно видео по Stanley Parable, где мы... Ну, вот это сломанное достижение наконец-то получим. И что там еще? С ведром что-нибудь еще сделаем, вот. А у меня на этом, в принципе, все на сегодня. Так что, всем пока!